This is lecture on Civil Procedure Code. இந்த பதிவு முறை உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றியதாகும். ஏற்கனவே சில வகுப்புகளில் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்த்துள்ளோம். இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் கட்டளை 1 அதாவது அட்டவணை 1 சிபிசி அட்டவணை 1 முதல் கட்டளையில் முதல் 2 விதிகளை பார்த்தோம். இன்று அதில் தரப்பினர்கள் யார் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம். So today we are going to see first schedule of CPC, in which the first order already we have seen in the last class. The order is who are the parties to the suit, who can be arrived as a party to the suit. In first 2 rules, first 1 and 2 rules, who may be the plaintiff, there may be joint plaintiffs, and when the suit is filed by joint plaintiffs, when can court order to have a separate trial under rule 2 of first order. Today, order 1, rule 3, who may be joined as a defendants. So, who can be joined? So, who are the person can be added as a defendant? What law says? According to all person may be joined in one suit as defendant. So, who are all the persons? Where any right to relief in respect of or arising out of. So, relief is claimed in respect of or arising out of the same act or transaction, series of acts or transactions alleged to exist against such persons. If something, acts or transaction occurred or any act is done, who are the persons are involved in the transaction and who are the person involved in the acts against the plaintiff can be joined as defendants, jointly and severally or in alternately. If a separate suit were brought against such a person, may any common question of law or fact would arise. So, in a dispute, when the dispute arises between the two parties, the party who are coming to the court called as plaintiff, the party against whom case is filed is called defendant. So, against who are the acts, who are the persons acted, who are the persons involved in that transaction, against whom reliefs are claimed. So, all that person can be joined as party to this, that is as defendants in the suit.
So jointly and severally. So that is the likewise in the plaintiff. There are numerous rulings are there. I will explain. Addition as the impleading the petitioner filed another suit claiming right over the share allotted by virtue of a degree in earlier suit. Suit filed by impleading petitioner is pending. Impleading petitioner filed an appeal to be impleaded. So impleading petitioner filed another suit claiming right over the share allotted by virtue of degree in the earlier suit. So a person wanted to be party to the suit. He himself voluntarily filed a petition to be added as a party. By virtue of in an earlier suit he was allotted some degree in favor of him. Suit filed by impleading petitioner is pending. Impleading petition filed appeal to be implead. So in this case, while impleading petition is pending, he filed an appeal. So these are the ruling held by Raja Palayam Town, Amman Pottal, Middle North Street, Pollar Common Fund and Rajapalayam. Misjoinder of cause of action. Regarding the misjoinder of cause of action or misjoinder of party, it is to be noted that the plaintiff can join several causes of action in one suit to avoid multiplicity of suit. So in this case, a cause of action, various causes of action put together and various plaintiffs are added. Various defendants were also added. So in that case, in order to avoid multiplicity of suit, so numerous proceedings can arise. So in order to avoid such numerous suits proceedings, so all the causes of action put to in one suit by the plaintiff and joined the court of action. இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், வழக்கு மூலமானது பல்வேறு வழக்கு மூலங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது தவறு என்று ஒரு வாதிடப்படுகிறது. அதனால் பிரதிவாதிகளை சேர்த்தது தவறு என்று. ஸோ அந்த வழக்கில் வாதியானது பல்வேறு வழக்கு மூலங்களை ஒன்றாக இணைத்ததற்கு காரணம் நிறைய வழக்குகள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதை தவிர்ப்பதற்காக அனைத்து வழக்கு மூலங்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து அதில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் பிரதிவாதிகளாக சேர்த்துள்ளார். லஹரி ரெக்கார்டிங் கம்பெனி வர்சஸ் மியூசிக் மாஸ்டர் ஆடியோ வீடியோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி லிமிடெட் 2008 3 MLJ page 912. So plaintiff can join several causes of action in suit to avoid multiplication. That is the same. In a suit for specific performance of agreement to sell power Patani of Vendi is not necessary party. M. Sadish Kumar versus M. Ramasamy 2008 2 CTC page 734. A power of Patani executed a agreement in favor of the plaintiff, but he never added the power of Patani as a party to the suit. It was held in that suit for specific performance. Power of Patani of the Vendi is not necessary party. So that is the vendor Vendi. So a person entered into an agreement through power agent. In this case, a suit was filed against the person who entered into agreement through power of Patani, power agent. But the defendant only who entered into agreement through power of Patani was added, but that power agent was not added as a party. So that need not be done. That is the ruling specifically not necessary party. இந்த வழக்கில் ஒருவர்
சொத்தை விலைக்கு வாங்கும் நபர் ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி பொது அதிகார பத்திரத்தை மூலம் ஒருவரை முகவர நியமித்து அவர் மூலம் விற்பனை ஒப்பந்தத்தை வாங்குவோரிடம் போடுகிறார். அந்த விற்கும் நபர் தாவாவில் அந்த பொது அதிகார பத்திரத்தை முகவரை சேர்க்காமல் அந்த முதல்வர், அதாவது அந்த சொத்தை யார் விலைக்கு அந்த பொது அதிகார பத்திரத்தின் மூலம் ஏஜெண்ட் மூலம் போட்டாரோ அந்த ஏஜெண்டை சேர்க்காமல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த வாங்குவோருடைய ஏஜெண்டை சேர்க்கவில்லை என்பதால் அவர் தேவையற்ற தரப்பினர் என்று நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் கூறியுள்ளது. எம். சதீஷ்குமார் வெர்சஸ் ராமசாமி 2008 2 CTC page 734. So, power to order separate trial. Likewise, when it is in expeditious or delay and court feels that there is an embarrassment, like the court can order to have a separate trial. Then the fourth, court may give judgment for and against one or more joint parties. Judgment may be given without any amendment for such one or more plaintiffs as may be found entitled to relief. Such a relief they may be entitled. Against such may be found to be liable according to the respective liability. So, judgment may be given without any amendment. ஒரு நீதிமன்றம் அந்த பிராதை திருத்தாமல், ஸோ வித்தவுட் எனி அமெண்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் தட் there should not be made any amendments. Then without making amendment, court can give verdicts and judgment for one such or more plaintiff as may be found to be entitled to relief. So if there are so many plaintiffs are there, but any one of the plaintiff is entitled to any what relief, that relief can be given to that particular plaintiff. Likewise, if there are numerous defendants are there and any one of the liability can be fixed upon the any one of the defendant and degree may be granted any one of the defendant who are liable to pay. So without deleting the parties, so court may, even though there is more than one plaintiffs or defendants, so who is the entitled to relief, against whom the degree can be granted. Without amendment, the court can give its verdict and judgment. ஸோ இந்த வழக்கில் நிறைய வாதிகள் சேர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் அதில் குறிப்பிட்ட சில வாதிகளுக்கு மட்டும் அந்த பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கது என்று, மற்ற வாதிகளுக்கு பரிகாரம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி அந்த கிடைக்காத வாதிகளை பொறுத்து பிராதை திருத்தாமலே அப்படியே வைத்து இன்னாருக்கு இந்த முதல் வாதிக்கு மட்டும் இந்த பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கது என்று தீர்ப்புரையில் மற்ற வாதிகளை விட்டுவிட்டு ஒரு வாதிக்கு மட்டும் அல்லது சில வாதிகளுக்கு மட்டும் தீர்ப்புரை பகரலாம். அவர்களுக்கு கேட்ட 5 பிரதிவாதிகள் இருக்கிறாங்க, 2 பிரதிவாதி தான் இந்த வழக்கில் கேட்ட பரிகாரத்திற்கு அருகதையுடையவர்கள் என்று மீதி 3 வாதிகளை பொறுத்து வழக்கு தள்ளுபடி செய்து கூட உத்தரவிடலாம். அதில் அவர்களை நீக்கரவு செய்து பிராதை திருத்த உத்தரவிட தேவையில்லை என்பதுதான் இதனுடைய சாராம்சம். அதுபோன்று பிரதிவாதிகள் 5-6 பேர் இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் எந்த பிரதிவாதி அந்த இது வழக்கிற்கு அந்த தீர்வுக்கு பொறுப்பானவர் என்று அந்த குறிப்பிட்ட சில பிரதிவாதிகள் மீது மட்டும் அந்த பரிகாரத்தை தனது
கூறிவிட்டு மற்ற பிரதிவாதிகளை பொறுத்து தாவாவை தள்ளுபடி செய்யலாம். ஆகவே அந்த பிரதிவாதிகளை நீக்கரவு செய்துதான் பராதை திருத்தி போட வேண்டிய தீர்ப்பு கூற வேண்டியதில்லை. ஆகவே இதுதான் அடிப்படை என்பது விதி நாடில் கூறப்பட்டுள்ளது. டிஃபெண்டன்ஸ் need not be interested in all relief claimed. So when numerous defendants are added, so each and every party against whom relief need not be claimed. So it is not necessary that every defendant shall be interested so as to relief claimed by any suit against him. So if there are 5 defendants, one of the defendant is as a formal party, but for adjudication he is a necessary party, hence he is impleaded, and the other remaining 4 defendants, relief can be claimed without claiming any relief against the 5th defendant. So that is the basic. So who are all arrived as the defendants in a suit, the relief need not be asked against all the defendants. That is the basic. So rule 5 what says, இந்த விதி 5 என்ன சொல்கிறது என்றால், கட்டளை 1இல் பல பிரதிவாதிகள் இருந்தாலும் அனைத்து பிரதிவாதிகளுக்கும் எதிராக வழக்கில் பரிகாரம் கேட்க வேண்டியதில்லை. குறிப்பிட்ட சில பிரதிவாதிகள் மீது பரிகாரம் கேட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் மீது பரிகாரம் கேட்காமல் கூட அவர் வழக்குக்கு தேவை என்ற பட்சத்தில் சேர்த்து வழக்கை தாக்கல் செய்யலாம். ஆகவே ஒரு வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து பிரதிவாதிகள் மீது பரிகாரம் கேட்க தேவையில்லை. ஸோ சில வழக்குகளில் பார்த்திங்கன்னா, ஒருத்தர் சொத்து வேண்டான்னு எழுதி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு பாகப்பிரிவினை வழக்கில் ஒரு சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டியை வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பிரதேசத்துக்குள்ளார ஒரு சூட்டை போடுறாங்க. பட் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த சொத்தில் பங்கு இல்லைன்னு சொல்லி ப்ளீடிங்ஸ் எடுக்கிறாங்க. பட் அந்த பொண்ணு அவ்வாறு செஞ்சுதா இல்லையானுங்கிறது நீதிமன்றத்தில் அந்த பொண்ணு ஒத்துக்கிட்டா தான் ஆமாம் நான் வாய்மொழியாக சொத்தை விட்டு கொடுத்துட்டேன் எங்கள் சகோதரர்களுக்குன்னு சொல்லணும். அவ்வாறு சொல்லவில்லை என்றால் அந்த இப்போ சகோதரருக்குள் தாக்கல் செய்யப்படும் பாகப்பிரிவினை வழக்கில் அந்த பெண்ணை சேர்க்காமல் நீதிமன்றம் வழக்கை விசாரித்தால் பிறிதொரு காலத்தில் அந்த பெண் என்னுடைய சகோதரர்கள் எனக்கு தெரியாமல் தாவாவை தாக்கல் செய்து நான் வாய்மொழியாக பங்கினை விட்டு கொடுத்ததாக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை தூக்கி சொல்லி பாகப்பிரிவினை தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். ஆகவே சகோதரருக்கிடையே பெற்ற பாகப்பிரிவினை செல்லாது என்று பிறிதொரு காலத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும். நான் அவ்வாறு வாய்மொழியாக அதற்காக அந்த சகோதரியை வழக்கில் ஒரு தரப்பினராக சேர்த்து அந்த வழக்கை தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் அந்த சகோதரி அந்த வாய்மொழியாக சொத்தை விட்டு கொடுத்ததை ஒத்துக்கொண்டாரானால் நீதிமன்றம் அதன் அடிப்படையில் சகோதரர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கலாம். அதை மறுத்து அந்த சகோதரி நான் வாய்மொழியாக எந்த சொத்தையும் விட்டு கொடுக்கவில்லை, எனக்கும் இதில் பங்கு வேண்டும் என்று வாதாடினால் அது உண்மையா விகிதாச்சார பங்கு என்பது தீர்மானிக்க இயலும் என்றால் அது அந்த சகோதரி விட்டு கொடுத்தது பொறுத்து நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சகோதரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தன்னுடைய தரப்பு வாதத்தை வைத்தால் மட்டுமே நீதிமன்றம் ஒரு சரியான முடிவை எடுக்க முடியும். ஆகவே அந்த சகோதரிக்கு எதிராக எந்த பாகப்பிரிவினையும் கேட்கவில்லை. ஆனால் அந்த சகோதரி
வழக்கில் தரப்பினராக இருக்கிறார். In this case, what I am telling is, a partition suit is filed among the brothers, including their sister as one of the party. The plaintiff stated that the sister of them already relinquished her share in favor of the brothers. So without adding the sister, a suit is filed. Then the sister in future, after knowing the partition suit among the brothers, can come to court and file a case to set aside the partition suit and decree and judgment. The brothers fraudulently pleaded that I have orally relinquished. I never relinquished my share. I am entitled to a share. So in order to decide whether the sister orally relinquished or not, she should be added as a party to the suit, though he has no interest in the subject matter. In order to decide the oral releasement, she is added as a party. No need to claim relief against that sister. So the sister may appear, either he herself admits the oral releasement or deny the oral releasement, and she may ask for her share, to allot her share in the suit itself. So when a suit is filed, that is the main contention of the relief need not be claimed against all the defendant. That is the basic of the Rule 5. Then joint draw parties liable on same contract. The plaintiff may at his option join parties as to the same suit, all or any person severally and jointly liable on any contract, including parties of bill of exchange and nullity and promissory note. Generally, you know that there is a contract act. A contract, who are the parties to the contract? So the plaintiff at his option, so 3 persons entered into a contract with the plaintiff and join as a party to suit or any of severally and jointly. Suppose 3 persons obtained a loan from the plaintiff. One of the person paid his share of debt, and the plaintiff filed suit against the remaining person, that is the valid. So the option, when several persons entered into a contract, the plaintiff may opt to file a suit, all of them, or he may release some person from the suit and file the remaining person against the remaining person. So one contract including the party to the bill of exchange, that is the pronote, check or hundis. So this is the option given to the plaintiff. இந்த வழக்கில் வாதிக்கு தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக ஒரு புறநோட்டின் அடிப்படையோ செக்கின் அடிப்படையோ 2-3 பேர் கடன் வாங்கியிருக்கும் பட்சத்தில் அதில் அனைவரும் ஜாயின்ட்லி அண்ட் செவர்லி கூட்டாகவோ தனித்தனியாகவோ பொறுப்பானவர் என்ற நிலையில், அதில் அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு பொறுப்பானவர் என்ற நிலையில் அதில் சில நபர்கள் மீதோ அல்லது அனைத்து நபர்கள் மீதோ பிரதிவாதிகளாக சேர்த்து தாவாவை தாக்கல் செய்யலாம் அவருடைய விருப்பத்தின் பேரில். The plaintiff may at his option join as a party to the same suit all persons are severally and including the parties of bill of exchange. So at his option joined as a parties, அனைவரும் சேர்த்து தாக்கல் செய்யலாம்.
tenant need not be a party to the suit. Omission to immediate the tenant is not fatal. Here, a partition suit was filed. Tenant was not added as a party. There is no need to add as a tenant as a party. It was held in the Sadasiv Samaya Shavant versus Anita Anant Shavant 2010 3 CTC page 663. So the jointer of the defendant is at the option. When the plaintiff in a doubt from whom redressal is to be sought. Suppose the plaintiff himself had a doubt against whom relief can be claimed. Then what is the option? When the plaintiff is in a doubt as the person from whom he is entitled to obtain redressal. So the plaintiff himself in a doubt. He may join two or more defendants in order to that question as to which defendant is liable, to what extent may determine as between all parties. So the liability jointly and severally executed a pro note. So the liability cannot be fixed by the plaintiff on particular what is the portion of the liability. Then he can add all the parties to decide what are the liabilities on each defendant. So the court can decide what is the extent of liability that is to be decided by the court. So ஒரு வழக்கில் ஒரு தாவாவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது வாதிக்கு யாராருக்கு என்னென்ன அளவுக்கு அந்த பொறுப்புணர்வு உள்ளது என்பதை தீர்மானிக்க இயலவில்லை என்றால் அனைவரையும் தரப்பினராக சேர்த்து தாவா தாக்கல் செய்து அந்த நீதிமன்றத்தில் விசாரித்து விசாரணையின் மூலம் அந்த பிரதிவாதிகள் ஆஜராகி அவர்களுடைய பொறுப்பு என்ன என்பதை சொல்லுவதன் மூலம் அதை விசாரித்து முடிவு செய்து கொள்ளலாம். ஆகவே அனைத்து தரப்பினரையும் அவருக்கு சந்தேகம் ஏற்படினும் பொறுப்பு யாருக்கு எவ்வளவு உள்ளது என்பதை குறித்து அவருக்கு ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யும் பொழுது யார் மேல் எவ்வளவு என்ன பரிகாரம் கேட்பது என்று ஒரு சந்தேக நிலையில் ஒரு தாவா தாக்கல் செய்யும் பொழுது அதில் அனைத்து தரப்பினரையும் பிரதிவாதிகளாக சேர்த்து முடிவு செய்து கொள்ளலாம். அவருடைய பொறுப்பு உணர்வு எவ்வளவு என்பதை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை செய்து முடிவு செய்து கொள்ளலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ஆர்டர் 1 Rule 7. One person may sue or defend on behalf of all the same interest. When there are numerous persons having same interest in the suit, so a person filed a suit, all are interested in a suit, number of parties are there, then may sue, who can sue or who can defend, that may be arises. One or more such person may with the permission of the court or be sued. Suppose there are more number of plaintiffs to be added, then he can file a petition to conduct the case on behalf of the other person interested as a representative to them, and file a petition to get permission to conduct the case on behalf of the other person, and he himself can file the suit as a plaintiff without impleading them as a party. So ஒரு வழக்கில் ஒரு வாதி பல்வேறு நபர்களுக்கு இப்போ இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பொது வழக்கு அப்படின்னு, அதில் நிறைய நபர்களுக்கு அதில் உரிமை இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் அனைவரும்
ஆஜராகி வழக்கு நடத்த முடியாத நிலையில் நீதிமன்றம் அனுமதி பெற்று அவர்களின் சார்பாக ஒரே ஒரு நபர் வாதி மட்டும் ஆஜராகி தாவாவை தாக்கல் செய்யலாம். Likewise, the defendants such a suit on behalf of the beneficiary also interest. So, if more number of defendants are added, any one of the defendant on behalf of the other defendant can, with the permission of the court, can contest the case. So, that is the main criteria. The court may direct one of such person may be sued, may defendant in suit so interested. So, court can grant permission to file a suit by one plaintiff on behalf of the other person so interested. Likewise, court can direct to defend one of the defendant on behalf of the all the defendants. So, இந்த விதி 8 என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு நபர் பல நபர்களுக்கு அந்த தாவாவில் உரிமை இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பல நபர்கள் அனைவரும் தரப்பினராக சேர்க்காமலேயே அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் நான் மற்ற நபர்கள் சார்பாக இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தேன், அவர்களுக்கும் இந்த வழக்கில் என்னென்ன உரிமை உள்ளது, ஒரு பொது வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார், அந்த உரிமை உள்ளது என்று நான் மற்றவருக்காகவும் சேர்ந்து இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தேன், அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்து நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தால் மற்ற நபர்களின் சார்பாக அந்த வாதியே அந்த வழக்கினை நடத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அதே போன்று பலவேறு பிரதிவாதிகள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு எதிராக அந்த பரிகாரம் கேட்கப்பட்டின் அதில் ஒரு பிரதிவாதி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து மற்ற பிரதிவாதிகளின் உரிமைகள் அனைத்தையும் பொறுத்து நானே வாதாடுகிறேன் என்று நீதிமன்றம் அனுமதி கேட்டு அனுமதித்தால் மற்ற பிரதிவாதிகளின் சார்பாக அவரே வழக்கினை நடத்த உத்தரவிடலாம் என்பதுதான். யார் பல நபர்களுக்கு ஒரு வழக்கில் உரிமையிலிருந்து அதில் ஒருவரே நடத்துவதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதித்தால் நடத்தலாம் என்பதுதான் இந்த விதி 8 சாராம்சமாகும். அடுத்தது விதி 2. The court shall in every case permission and direction be given under the plaintiff expenses give notice in the institution all persons either by personal service or reason of number of persons. So, if any person filed a suit, public interested litigation, that is on behalf of a village, on behalf of the group of people, a person representing capacity filed a suit, court may order to give notice with regard to that area. Dam may be this person filed a suit on behalf of this person with regard to this, and also may direct to give public notice through newspaper, dailies, and order the publication of any person who is having any objection to contest the case on behalf of the public in general come and object to conduct the particular plaintiff. ஸோ இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் அனுமதி அளிப்பதற்கு முன்பு அந்த வாதியினுடைய செலவில் ஒரு நோட்டீஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்று அனைத்து நபர்களுக்கும் அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையுள்ள அனைத்து நபருக்கும் நேரடியாக பர்சனல் சர்வீஸ், ஸோ நேரடியாகவும் அல்லது இப்போ ஒரு 50 பேர் 100 பேர் இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் ஹை ஆன எதிர்க்காக சர்வீஸ் நாட் ரீசனபிளி ப்ராக்டிகபிள். அவ்வாறு தனித்தனியாக நூற்றுக்கணக்கான நபர்கள் இருப்பதால் தனித்தனியாக அறிவிப்பு கொடுப்பது இயலாது என்ற நிலையில்
by public advertisement. The court can order public advertisement in a daily newspaper. So, in this case, after the institution of suit by a person as a representative capacity on behalf of whom the suit was instituted, the persons who are interested in the subject matter can the court may direct the plaintiff to serve the notice to each and every person who are personally interested in the subject matter of the suit. If number of persons are so high, it is not practically possible to serve the notice to each and every person separately, then it can order publish an advertisement in a daily, and public notice may be ordered to be given in a daily. Any person is having any objection to conduct the case by the plaintiff on behalf of them, so that the notice may be ordered by the court. Any person on whose suit is instituted or defended may apply to the court to made as a suit instituted by someone may apply to the court to be made a party to such a suit. The person who instituted a suit can apply to the court, that is, he can file an application. No part of the claim in any such suit shall be abandoned under subsection 1 rule. No such suit shall be withdrawn under section 3 sub rule. And order no agreement or compromise satisfied to be recorded in any of such suit under rule 3 of that order. The court has given the plaintiff extended given the notice. So, if a person filed a suit as a representative capacity of numerous persons on behalf of them filed a suit, the court should not permit the plaintiff to enter into a compromise with the defendant without giving notice to the other parties who is not on record, so interested in the subject matter. So any compromise or agreement, whatever it is, or withdrawal should not be permitted. If a person filed a suit on representative capacity on behalf of the so much of person interested in that matter, that the plaintiff alone is not permitted to withdraw the case during the pendency of case, nor he is not permitted to enter into any compromise agreement under Order 23, Rule 3. So, Order 23, Rule 3, a compromise can be recorded. So, without hearing all the person interested, whether they are permitted to withdraw the plaintiff in that case, or whether they are permitting to enter into a compromise with the defendant. So, objections with regard to withdrawal or compromise to be entered by such a plaintiff should be given notice to all the parties. ஸோ இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், இந்த விதி 1 படி பொதுவாக மற்றவரின் சார்பாக தாக்கல் செய்யப்படும் வாதியானவர் அந்த வழக்கினை வாபஸ் பெறுவதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது. அதேபோன்று கட்டளை 23 படி விதி 1 படி எந்த விதமான பைசலோ அல்லது ஒப்பந்தமோ அந்த வாதி மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. எப்பொழுது அவ்வாறு ஏதாவது அவர்கள் பதிவு செய்தால், நான் வழக்கை வாபஸ் செய்கிறேன் என்று மனு தாக்கல் செய்தாலோ, அல்லது நாங்கள் அந்த வாதி மட்டும் பிரதிவாதியுடன் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தமோ அல்லது பைசலோ செய்து கொண்டால் அதை அனுமதிக்கக்கூடாது. எப்பொழுது அனுமதிக்கலாம் என்றால், அந்த தாவா சொத்தில் மற்ற உரிமையுள்ள நபர்கள் அனைவருக்கும் அறிவிப்பு கொடுத்து
அந்த அறிவிப்பினை பெற்ற பின்பு அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டு அனைவரும் அந்த வழக்கினை வாபஸ் பெற சம்மதித்தால் வாபஸ் பெற அனுமதிக்கலாம். அதே போன்று ஒப்பந்தமோ அல்லது பைசல் செய்வதற்கோ அந்த மற்ற நபர்கள் அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் தங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்று தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே நீதிமன்றம் அதனை பதிவிட உத்தரவிடலாம். ஸோ ஒரு பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு வாதியே தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவெடுக்க நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது. When a suit is filed as a representative capacity by one person, that person should not be allowed to withdraw the case or should not be allowed to enter into a compromise, should not be allowed to agreement with the defendant without permission, without giving notice to all the parties interested, and thereby the objections with regard to withdrawal or compromise or agreement should be heard from that other interested parties. Then only after hearing them the court can permitted to record the compromise or agreement. ஸோ இதுதான் பொதுவான வழக்காக தாக்கல் செய்யும் பொழுது. Where party suing a defendant does not proceed with due diligence in a suit defense, court may substitute person. When one of the defendant was permitted to conduct the case, but he may enter into a collusive with the plaintiff and fail to conduct the case with the due diligence, the court, if notice it, then ordered to eliminate that person from the proceedings and may order to other person to implead in the case. This is likewise when the defendant, numerous persons are there, one of the person is ordered to defend on behalf of the others. The person who defending the case should be conduct the case with due diligence, with care and caution. Without he is conducting the case with lethargic mode and allow the plaintiff to succeed in the case without recklessly he is conducting, it comes to the notice of the court. Court may order so to remove that person to defend the case on behalf of the other defendants and substitute in his place another defendant to conduct the case. ஸோ இந்த பிரதிவாதிகள் பல்வேறு நபர்கள் மீது தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதியை மட்டும் மற்ற பிரதிவாதிகளின் சார்பாக ஆஜராகி வழக்கினை எதிர் வழக்காட உரிமை கொடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த எதிர் வழக்காடும் ஒரு பிரதிவாதி வழக்கினை பொறுப்பாக நடத்தவில்லை என்றால் இது நீதிமன்றம் அவர் சரியாக நடத்தவில்லை என்று நீதிமன்றத்திற்கு நடத்தவில்லை என்று தெரிய வரும் பட்சம் அவர் எக்ஸ்பார்ட்டி விட்றாரு எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரியெல்லாம் விட்றாருன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த பிரதிவாதியை வெளியேற்றிவிட்டு அவருடைய இடத்தில் வேறு பிரதிவாதிகளை அந்த வழக்கில் உள்ள வேறு பிரதிவாதிகளை வழக்கினை தொடர்ந்து நடத்த உத்தரவிடலாம். A degree passed in a suit under usual binding on all the person on whose behalf of the benefit are instituted defendant as case me. So the suit is representative capacity is made since it is binding on all the person interested. So conduction of the suit. So a degree is passed in a representative capacity suit. It is binding on all the person, whether in dismissal or degree. ஸோ ஒரு பிரதிநிதித்துவம் மற்றவர் வழக்கு பிரதிநிதித்துவமாக தாக்கல் செய்யப்படும் அல்லது பிரதிநிதித்துவத்தில் ஒரு வழக்கினை எதிர் வழக்காடும் பட்சத்திலும் அந்த தீர்ப்பு அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த
அது உண்டான உரிமையுள்ள அனைத்து நபர்களையும் அந்த தீர்ப்பு கட்டுப்படுத்தும் என்பதுதான் சாராம்சமாகும். ஒருத்தர் போய் நாளைக்கு நான் இந்த வழக்கு போடுறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன்னு சொல்லி பின்னால் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவதில்லை. ஸோ instituted and defendant as the case may be shall be binding. So this is the scope of Order 8. விதி 8இல் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு தனிநபர் மற்ற நபர்கள் சார்பாக வழக்கு தாக்கல் செய்யவோ அல்லது அந்த வழக்கில் எதிர் வழக்காடவோ அனுமதிக்கலாம். அவ்வாறு அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் அந்த வழக்கில் யாருக்கு உரிமை உள்ளதோ அனைவருக்கும் தகுந்த அறிவிப்பு கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் வழக்கை நடத்தலாம். அவ்வாறு வழக்கு நடத்தும் பொழுது ஒருவர் சரியாக வழக்கு நடத்தவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த நபரை நீக்கிவிட்டு வேறு நபர் மூலம் வழக்கினை நடத்த உத்தரவிடலாம். அதே மாதிரி அந்த வழக்கில் கூறப்படும் தீர்ப்பு அந்த வழக்கில் யாருக்கு உரிமை உள்ளதோ அந்த தீர்ப்பு அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் என்பதுதான் இந்த சாராம்சம். ஸோ a case can be instituted by a single person on behalf of the public or large number of people in general. Notice should be given to all the person interested, either may be defendant or defendant. So the person who is in charge of the case, who is conducting the case, should conduct the case with care and caution. If he fails to conduct the case with care and caution, the court may order to substitute another person to conduct the case or to proceed the case on behalf of the other persons. And finally, the judgment given in the representative capacity suit is binding on the person who are all interested in the subject matter of the suit. This is the basic with regard to representative suit. So thanking you for watching my class CPC. I am having a channel, Ilango Ramsamy Advocate, in YouTube. If you want to see my other videos, you can go to YouTube and search my name as Ilango Ramsamy Advocate. You can see all my postings. If you want to see my other posting, thanking you for watching.